Also, schauen wir uns mal etwas das Michigan ehrlich gesagt ein bisschen nervös macht. Nicht weil ich ein ängstlicher Mensch bin. Ich habe in meinem Leben ziemlich viel Dinge auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Und ich bin grundsätzlich neugierig. Aber dieses Ding hier, das ist anders. Dieses Ding ist das größte Puzzle im gesamten Universum. Ich frage euch, was sind das alle? Das ist die Frage. Das ist die ein Frage. Die ein brillanter Mann namens Enrico Fermi eines Tages bei Mittagessen gestellt hat. Stellt euch das vor. Man sitzt MIT den klugsten Physikern der Welt beimessen. Und plötzlich legt jemand die Gabel hin und fragt, was sind eigentlich die Außerirdischen? Und alle am Tisch schweigen. Weil die Antwort unbequem ist. Jetzt müssen wir ein bisschen rechnen. Das macht mir immer Spaß. Die Milchstraße, unsere Heimatgalaxie, die hat ungefähr 200 Milliarden Sterne. 200 Milliarden. Schreibt das mal auf. Das ist 1, 2 MIT 11 Nullen. Und wir wissen mittlerweile, dass die meisten dieser Sternplaneten haben. Nicht alle, aber die meisten. Und davon sind wir in der sogenannten habitable Zone. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Gerade richtig, wie man in einem American sagen würde. Goldilocks Zone nennen Astronomen das. Wunderbar, oder? Und jetzt kommt das interessant. Unser Universum ist ungefähr 13,7 Milliarden Jahre alt. Die Erde ist ungefähr 4,5 Milliarden Jahre alt. Das heißt, es gab genug Zeit für Leben auf anderen Planeten. Jahrmilliarden Beaver hier auf der Erde auch nur der erste einzellige Organismus herumgeschwommen ist. Wenn Leben und Intelligenz einigermaßen wahrscheinlich sind, dann muss das Universum eigentlich voller fortgeschrittener Zivilisationen sein. Voller Signal, voller Spüren, voller irgendwas. Aber du ist nix. Still, komplett, total, ganz still. Kein Signal, kein Raumschiff, kein Megastructure, die wir MIT unseren Teleskopen sehen konnten. Nix. Das ist das Fermi-Paradox. Bindet nach meinem alten Bekannten Enrico. Und ich sage euch, dieses Paradox halt kluge Lutnax wach. Michigan auch manchmal. Also gut. Was ist die Erklärung? Warum ist das Universum so verdächtig leer? Es gibt einen Gedanken, der 1998 von einem Ökonomen namens Robin Hansen aufgeschrieben wurde. Nennt es den Großen Filter. Und das Konzept ist eigentlich ganz simpel, aber die Konsequenzen davon sind. Nun, ich sage faszinierend, aber vielleicht mein ich erschreckend. Der Große Filter ist das folgende. Irgendwo auf dem Weg vom leblosen Gestien zur galaktisch verändernden Zivilisation gibt es einen Schritt. Vielleicht mehrere Schritt, der so unwahrscheinlich ist, so gefahrlich, so schwer zu überwinden, dass fast jede Zivilisation auslöscht. Fast jede. Der Filter filtert. Halt fast alle raus. Denk mal daran wie ein Schluss. Habt ihr ein Schiff, das von einem niedrigen Kanal in einen höheren macht. Und die Schluss, die macht es normalerweise durch. Aber der Große Filter ist ein Schluss, der explodiert, bevor das Schiff hindert kommt. Fast immer. Jetzt ist die entscheidende Frage. Liegt dieser Filter hinter uns oder vor uns? Ich erkläre, warum das so wichtig ist. Wenn der Filter hinter uns liegt, wenn wir ihn also schon überwunden haben, dann sind wir außerordentlich selten. Vielleicht sogar einzigartig. Das wird die gute Nachricht. Wir wären die Ausnahme, die es durch die Schluss geschafft hat. Wenn der Filter aber vor uns liegt, dann sind wir ein von violenten Zivilisationen, die bis higher gekommen sind. Und etwas, das wir vielleicht gerade entwickeln oder gleich entdecken werden, wird uns zerstören. So wie es jede andere Zivilisation vor uns zerstört hat. Das ist kein Science-Fiction-Quatsch. Das ist ein ernsthaft wissenschaftliche Überlegung, über die sich kluge Menschen sehr ernsthaft den Kopf zerbrechen. Lasst uns die Möglichkeiten durchgehen. Was kann der Filter sein? Zunächst, was liegt möglicherweise hinter uns? Der erste Kandidat ist die Entstehung des Lebens selbst, die Abiogenes. Vor wir Milliarden Jahren auf einem Planeten voller Vulkan und Asteroiden passiert etwas Merkwürdiges. Chemikalien in einem heißen Ozean, wahrscheinlich in der Nähe von untermeerischen hydrothermalen Quellen, begannen sich zu organisieren. RNA entstand, Protein entstanden.
UND Urgendwei. UND das ist noch immer nicht vollständig verstanden. Urgendwei bildet sich die erste selbstrealisierende Einheit. Das erste Leben. Wie wahrscheinlich ist das? Ehrlich gesagt wissen wir es nicht. Wir haben nur ein Beispiel. UND das ist wie wenn man ein Einsigmanns wirft, SIE fällt auf Kopf. UND menschlich falschert. Dies Manns landet immer auf Kopf. Das nennt man Biotechnologie. Wir sind hier. Also hat es bei UNS geklappt. Aber vielleicht war das Verdammt nochmal unwahrscheinlich. Der Zweitkandidat, die eukaryotische Zelle. 2 Milliarden Jahre lang war das Leben auf der Erde eine ziemlich langweilige Angelegenheit. Bakterien hier, kein dort. Prokaryoten, also Zellen ohne echten Zellkern. UND dann, vor etwas 2 Milliarden Jahren, passiert etwas Unglaubliches. Ein Zell schluckt ein andere Zell. UND anstatt SIE zu verdauen, behielt SSIE. Sie bildeten eine Partnerschaft. Die verschluckte Zell wird zur Mitochondrie. UND dies neue, komplexere Zell MIT echtem Zellkern, die Eukaryot. Wird zur Grundlage für alles komplex Leben auf der Erde. Für Pilz, für Pflanzen, für Tier, für UNS das passiert scheinbar nur einmal in der gesamten Erdgeschichte. Einmal. Das ist verdächtig. Das klingt wie ein Filter. Dann der Schritt zur Vielseligkeit, zur Sexual Reproduction, zur Wirbelsäule, zum Landbewohner, zum Aufrechtengang, zur Sprache, zur Worksignation. Jeder dieser Schritt konnte ein Filter sein, der hinter UNS liegt. Wenn das stimmt, wenn alle oder die meisten dieser Filter hinter UNS sind, dann sind wir außerordentlich selten. Dann erklärt das die still des Universums. Dann gibt es vielleicht wirklich niemand da draußen. UND das wäre, none, etwas einsam. Aber es wäre gut für unsere Zukunft. Aber dann gibt es die in der Möglichkeit. UND hier wird es unbequem. Was wenn dies ganzen biologischen Filter gar nicht so schwer zu überwinden sind? Was wenn das Leben im Universum tatsächlich häufig ist? Was wenn Intelligenz häufig ist? Was wenn viel Zivilisationen bis zu unserem Entwicklungsstand kommen? Dann liegt der Filter vor UND, was ist das für ein Filter? Was konnte ein technologisch vorgeschrittene Zivilisation zerstören? Last Michigan Juk von einem russischen Astronomen namens Nikolai Kardashev Typ 1964 hat dieser Mann eine elegante Idee. Sagt, wenn wir Zivilisationen klassifizieren wollen, dann nach ihrer Energienutzung. Denn Energie ist das, was eine Zivilisation grundlegend definiert, was SIE bauen kann, was SIE überleben kann, wie weit SIE reisen kann. Schlug an Skala vor. TYP1, eine Zivilisation, die gesamt Energie ihres Heimatplaneten nutzen kann. Sturm kontrollieren, Erdbeben stoppen, alles in Instralang, die auf den Planeten fällt, nutzen. Wir sind heute bei ungefähr 0,7 auf dieser Skala. Wir kommen nachher. Wir leider reachen wir TYP1 in 100, 200 Jahren. TYP2, eine Zivilisation, die gesamt Energie ihrer Sonne nutzt. Die bekannteste theoretische Konstruktion dafür ist die Dyson-Sphäre. Ein riesiges Hall oder ein Schwarm von Strukturen einen Stern, der sein gesamt Strahlung einfängt. Das klingt verrückt, aber physikalisch ist es möglich. Nichts in den Gesetzen der Physik verbietet das. TYP3, eine Zivilisation, die Energie der gesamten Galaxie kontrolliert. Unvorstellbar für UNS, aber konzeptionell möglich. Jetzt kommt das interessant. Wenn ein TYP2 Zivilisation existieren wird, ein einzig TYP2 Zivilisation in unserer Galaxie, wird SIE sichtbar sein. Ihr Megastrukturen werden das Licht ihres Sterns verändern. Wir werden es sehen. Wir haben nichts gesehen. Kein einzig Dyson-Sphäre. Kein einzig Megastruktur. Still, UND das bedeutet. In Twitter hat kein Zivilisation TYP2 erreicht, oder wenn doch, haben SIE sich nicht weiterentwickelt. Urgent was halt SIE auf. Was halt SIE auf? Hier kommt die wirklich unangenehme Möglichkeit. Der Übergang von einer primitiven Zivilisation zu TYP1, genau der Übergang, den wir gerade durchlaufen, ist vielleicht der gefährlichste Moment in der Geschichte einer jeden intelligenten Spezies. Denk mal nach. Was passiert, wenn eine Spezies modig wird?
MIT planetaren Croften zu spielen, aber noch nicht weissinnig, dies Kraftwerkentwicklungsvoll zu nutzen, das klingt bekannt, oder? Wir haben im 20. Jahrhundert die Kernspaltung entdeckt. Innerhalb von Jahrzehnten hatten wir gennige Atomwaffen, die mehrfach in Schutt und Asche zu legen. Nicht einmal, nicht zweimal, mehrfach. Wir standen 1962 waren der Kubikreis innerhalb von Stunden vor dem nuklearen Armageddon. Ein sowjetischer U-Boot-Kommandant namens Vasili Arkhipov weigert sich, einen Absturzbefehl zu autorisieren. Und die Wahrheit hat dieser ein Mann das Leben auf der Erde gerettet. Ein einziger Mensch zwischen uns und dem Ende. Wie viel andere Zivilisationen haben vielleicht keinen Vasili Arkhipov gehabt? Und das Warner das Nuklearzeitalter. Jetzt schauen, was wir als nächstes entwickeln. Biotechnologie. Die Fähigkeit, lebende Organismen auf genetischer Ebene zu manipulieren. Die CRISPR-Technologie. MIT der Mann das Erbgut bearbeiten, kann wie Text in einem Dokument. Das ist wunderbar für die Medizin. Das ist wunderbar für die Landwirtschaft. Aber es ist auch eine Technologie, MIT der, im Prinzip, ein einzelne Person, ein einzelnes Labor, ein einzelnes fanatisches Regime, ein Pathogen erschaffen kann, das für kein natürlich Immunabwehr bekannt ist. Etwas, wogegen es keinen Impfstoff gibt, weil es noch in AI existiert hat. Das ist kein Gedankenexperiment mehr. Die Grundbausteine dafür existieren in Labors auf der ganzen Welt. Die Kosten für genetische Sequenzierung sind in 20 Jahren den Faktor einer Million gesunken. Was früher ein staatliche Forschungsinfrastruktur erfordert, kann heute, zumindest theoretisch, von einem gut ausgebildeten Biochemiker in einem privaten Labor durchgeführt werden. Und dann gibt es noch Künstliche Intelligenz. Ich muss vorsichtig sein, wie ich das sage, weil ich kein Alarmist bin. Ich glaube in die Wissenschaft. Ich glaube in die menschliche Fähigkeit, Probleme zu lösen. Aber ich schaue mir die Daten an, und die Daten machen mir Sorgen. Es gibt Forscher, ernsthaft, nüchtern Menschen, kein Spinner, die argumentieren, dass Künstliche Intelligenz der wahrscheinlichste Kandidat für den großen Filter vor uns ist. Manch haben berechnet, dass Zivilisationen, die vorgeschrittenen KI entwickeln, wahrscheinlich nur noch etwa 100 bis 200 Jahre existieren, bevor dies KI in Twitter außer Kontrolle gerät oder zerwerfen wird. Stellt euch vor, 100 bis 200 Jahre. In galaktischen Zeitrahmen gemessen ist das weniger als Wimpern zucken. Das ist so kurz, dass zu einem beliebigen Zeitpunkt kaum eine andere Zivilisation im selben Stadium sein wird wie wir. Das wird erklären, warum wir niemanden finden. Alle kommen bis hierher. Und dann, ehrlichen SIE. Wie kann KI das bewirken? Auf mehrere Arten. Die einfachste, militärische Autonomie. Wenn Waffensystem KI gesteuert werden, wenn Abfangerketten, Drohnen, Cyberangriff von Algorithmen MIT Millisekunden-Rechenzeiten gesteuert werden, dann kann ein Konflikt eskalieren, bevor Urgenzman die Möglichkeit hat, einzugreifen. Nicht weil jemand den Krieg will, sondern weil das System schneller handelt als menschliche Entscheidungen. Und dann gibt es das Szenario der Superintelligenz. Wenn ein KI irgendwann die menschliche Intelligenz in allen Bereichen übertrifft, und dann sich selbst verbessert, und dann wieder sich selbst verbessert, dann wird SIE in kurzer Zeit einen Vorsprung erreichen, der MIT dem zwischen uns und einer Armee vergleichbar wäre. Nicht metaphorisch, buchstäblich, wird ein solche Superintelligenz uns als nützlich betrachten, oder als Ressource, oder als Hindernis? Das ist kein Science-Fiction-Frage. Das ist ein Frage über die klugsten Köpfe in der Computerwissenschaft, Philosophie und die Physik geredet nachdenken. Nicht Bostrom von der Oxford University hat es so formuliert. Wenn wir eins Tages auf dem Mars nachleben suchen und nichts finden, dann ist das gute Neuigkeit. Wenn wir einfach Bakterien finden, dann ist das beunruhigend. Wenn wir komplexes Leben finden, dann ist das die schlimmste Schlagzeile der Menschheitsgeschichte. Weil jeder von Lebende draußen uns sagt, der Filter liegt also nicht dort. Der Filter muss weiter liegen. Der Filter ist für uns, das ist kontraintuitiv. Wir wollen Leben finden. Natürlich wollen wir das.
Die Entdeckung von außerirdischem Leben wird zu den großen Momenten der Menschheitsgeschichte gehören. Aber die logische Konsequenz wird dunkel. Ich möchte einen anderen Aspekt beleuchten, über den man seltener spricht. Nicht die spektakulären Apokalypsen, nicht die Bomben, nicht die KI, nicht die Pandemien, sondern etwas Schleichenderes. Ressourcenerschöpfung, die Zivilisation, die auf fossilen Brennstoffen oder ähnlichen Energiequellen aufbaut, hat ein Ablaufdatum. Wir wissen das. Der Übergang zu erneuerbaren Energien, zu Kernfusion, zu den Energiequellen, die ein Typ I Zivilisation definieren, dieser Übergang muss in einem bestimmten Zeitfenster stattfinden. Zu früh, die Technologie ist noch nicht da. Zu spät, die Ressourcen sind erschöpft, das Klima destabilisiert, die sozialen Strukturen zusammengebrochen. Das Fenster ist nicht unendlich groß. Das Paradox darin ist, die Technologien, die uns retten können, sind dieselben Technologien, die uns zerstören können. Kernfusion kann sogar Energie für eine ganze Zivilisation liefern, oder die Sprengkraft von Wasserstoffbomben. Biotechnologie kann Krankheiten besiegen oder neue erschaffen. KI kann die härtesten Probleme der Menschheit lösen oder außer Kontrolle geraten. Das nenne ich das Doppelschneiden-Prinzip der großen Filters. Die Werkzeuge, die eine Zivilisation zur nächsten Stufe bringen können, tragen das Potenzial zu ihrer Auslöschung in sich. Dieser Moment, dieser gefährliche Schwellenmoment, das ist der Schritt, den vielleicht keine Zivilisation überlebt. Jetzt möchte ich ehrlich im IT sein, weil ich immer ehrlich bin, auch wenn es unbequem ist. Wir wissen nicht, ob der große Filter hinter uns oder vor uns liegt. Das ist die Wahrheit. Wir haben ein einziges Datenpunkt. Das ist statistisch gesehen eine Katastrophe für jeden Versuch, Schluss zu sehen. Aber ich denke, die Implikationen sind trotzdem wichtig. Wenn der Filter vor uns liegt, wenn wir den gefährlichsten Moment einer Zivilisation gerade durchleben, was dann? Was tun? Ich glaube, die Antwort ist nicht Panik. Die Antwort ist Aufmerksamkeit. Bewusstsein. Das Wissen darum, dass wir uns in einem kritischen Moment befinden, kann uns helfen, klugere Entscheidungen zu treffen. Michio Kaku, ein Physiker, den ich sehr schätze, sagt das folgende: Wenn man die Zeitung aufschlägt, sieht man zwei gegensätzliche Trends. Auf der einen Seite Klimawandel, nukleare Spannungen, Pandemien, Terrorismus, politische Polarisierung. All das sind die Geburtswehen einer Typ I Zivilisation, die schmerzende Übergangs. Auf der anderen Seite internationale Zusammenarbeit, das Internet als globales Nervensystem, der Aufschwung erneuerbarer Energien, die internationale Raumfahrt. Beide Trends existieren gleichzeitig. Die Frage ist, welcher gewinnt? Das ist nicht von irgendwelchen kosmischen Kräften vorbestimmt. Das liegt bei uns. Ich möchte einen Satz über die Natur der Wissenschaft sagen, die ich wichtig finde. Wissenschaft funktioniert nicht, weil Wissenschaftler besonders weiß oder tugendhaft sind. Wissenschaft funktioniert, weil sie selbst korrigierend ist. Wenn jemand einen Fehler macht, überprüft jemand anderes das Experiment, findet den Fehler. Das Wissen korrigiert sich. Aber dieser Mechanismus funktioniert nur, wenn es noch jemanden gibt, der prüfen kann. Wenn eine Zivilisation das Experiment MIT ihrer eigenen Existenz zu früh bindet, wenn die Auslöschung vor der Selbstkorrektor kommt, dann hat die Wissenschaft keine Chance, den Fehler zu beheben. Das ist, in gewisser Weise, das tiefste Problem der großen Filters. Nicht die Bombe oder die Maschine oder der Virus in sich, sondern der Mangel in Zeit. Weisheit zu entwickeln, bevor die Macht zu groß wird. Die biologische Evolution hat Millionen Jahre gebraucht, uns zu dem zu machen, was wir sind. Unser Instinkt, Stammesdenken, Präsorientierung, Angst vor dem anderen. Diese Instinkte sind für die Savanne optimiert, für Kleingruppen, für unmittelbare Bedrohungen, nicht für Klimawandel überjahrend, nicht für KI-Risiken überjahrend, nicht für nukleare Abschreckung im globalen Maßstab. Unsere Technologie entwickelt sich exponentiell. Unsere Psychologie entwickelt sich sehr langsam. Das ist die Spannung. Das ist die Skier, die uns zerreißen konnte. Fermi hat gefragt,
was sind alle, uni die ehrlich Antwort kann ich sein. Sie wären hier. Sie haben genau diesel ben wedge entwickelt, die were gerät entwickeln. Uindi ihr Jindwo auf diesem Weg haben si den entscheidenden Schritt falsch gemacht. Den einen Schritt. Den kein Zivilisation je überlebt hat. Aber ich mag die nicht MIT hoffnungslos enden. Denn das war nicht fair Uindi auch nicht wissenschaftlich. Es ist ebenfalls möglich. Uindi ich find das mutagen, dass der Filter wirklich hinter UNS liegt. Dass die unwahrscheinlich Instung des Lebens, die einmalige Entwicklung der eukaryotischen Zelle, die lang liest biologischer Meilenstein, dass all das zusammen erklärt, warum wir Aliens sind. Das wir wirklich etwas Seltens, etwas Besonderes sind. Uindi wenn das so ist, dann haben wir eine Verantwortung, die kaum zu überschätzen ist. Wir wären dann nicht nur ein von violent Zivilisationen. Wir wären vielleicht die einzige Zivilisation im Universum, die jemals Beethoven gehört hat, die jemals die Relativitätstheorie verstanden hat, die jemals einen Sonnenuntergang betrachtet Uindi sich gefragt hat. Warum ist das so schon? Das Universum ist 13,7 Milliarden Jahre alt. Es hat Stern Uindi Galaxien, Uindi Schwarz Locker, Uindi Staubwolken, Uindi Supernovae, Uindi all dies Wunderbaren. Gultsamen Dinge herverbracht. Uindi Vielheit, hat es nur ein einziges Mal etwas herverbracht, das zurückschaut Uindi verstet. Das wir dann unsier aufgab. Nicht die einzige zu sein, die es je gab, sondern die erste zu sein, die es schafft. Den Filter zu überwinden. Als erste, die still die Universums Kanti eine Warnung sein. Oder eine Einladung. Oder beide gleichzeitig. Ich weiß es nicht. Uindi das ist das Chance darin, wir können es noch herausfinden.